akalulu kano tukanoonye, akalulu kano tukalonde, akalulu kano tukakuume, bwe bagezaako kakwatamu tukalwanirire. So mwenna basebo ne banyabo mwenyigire mu protest vote ya 2026. Bigambo ebyo ebyayogerwa His Excellency Bobi Wine, omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform, Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, byandibanga bigambo ebyayogerwa abamu ne babitwala obutwazi ng'ebigambo, wabula abantu ab'enjawulo babitwalira ddala ng'ebigambo ebikulu, ng'oggyeko ab'ebyobufuzi naddala abamuvuganya ye kennyini, wabula kyandiba nti tebyakoma na ku basirikale oba abakuuma ddembe n'akakiiko k'ebyokulonda kennyini, ebigambo ebyo byakakwatako nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero waliwo ebbaluwa efulumye, omukulu gw'olaba ku screen ye mukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda, Justice Simon Byabakama Mugenyi oba omulemuzi Byabakama Mugenyi. Omukulu ono yakutte pen n'olupapula n'akuuta ebbaluwa ya miko 3. Ebbaluwa eno ng'eyanukulira ddala ebigambo byennyini by'owulidde Bobi Wine ayogera. Ebbaluwa eno omulamuzi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda tagiwandikidde Bobi Wine yekka, wabula akopingiddeko President Yoweri Kaguta Museveni n'aweereza n'abasigadde bwe bali mu lwokaano lw'obwa president. Ebbaluwa eno nsaba otuule mukwano gwange tugiyitemu kanemu kanabbiri, tuleme kubanga waliwo ekituyitako kyonna kubanga buli kigambo ekigirimu nkiyina mu ttaano era eri ku mmeeza yange, ng'omulimu gwe ngenda okubanga nkola gwakubanga ngikusomera ate njijje mu lulimi olufuutifuuti tugize mu lulimi olwaboobwe. Wabadde awandiika agambye nti to all presidential candidates, oba eri abo bonna abeesimbyewo 2026 general elections, abeesimbyewo ku bwa president mu kalulu k'omwaka 2026 RE ffe gye tuyita ensonga mu Luganda, mobilizing voters to protect the vote under the slogan kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje. Byabakama awandiise ebbaluwa eno ng'agamba agiwandiise ku lwansonga y'abo abatandise okukunga abalonzi nga babagamba mbu bagenda mu kalulu bakanoonye, bakalonde, bakakuuma ate bakabanje. Sooka owulirize. The Uganda Electoral Commission has noted with concern the utterances by some presidential candidates during the ongoing campaigns, calling on their supporters to only canvass for votes and participate in voting, but also protect and demand for the votes cast. Nti akakiiko k'ebyokulonda kazze keetegereza ebigambo ebyasanguzibwa oba ebyatulwa abamu ku beesimbyewo ku bwa president, naddala mu kampeyini zino eziri mu kugenda maaso, nga bali mu kukoowoola abawagizi babawe obululu era beenyigire ne mu kulonda, wabula ate bagasseko n'omuze gw'okubagamba nti akalulu bakakuume ate era bakabanje. Kati wuliriza, omulamuzi Byabakama akozesezza ssemateeka yenna n'atandika okubanga anokolayo buli kawaayiro konna ak'amateeka okunnyonnyola ku nsonga zino. Sooka owulirize, bulijjo bangi babuuza nti nno kiki ekiyitibwamu oba amateeka akyagayitibwamu okubeera nga bagaana abantu okukuuma akalulu n'okubeera ku polling station. Omulamuzi olunaku olwaleero kyakoze kwe kujjayo ssemateeka yenna n'amukuba ku meeza. Wuliriza, agamba nti under section 35(1) of the Presidential Elections Act, a candidate may be present in person or through his or her representative or polling agent at each polling station for the purpose of safeguarding the interests of the candidate with regard to the polling process. Wuliriza, omulamuzi Byabakama anokoddeyo ssemateeka n'agamba nti okusinziira ku kawaayiro oba ku mateeka agafuga ebyokulonda, okusinziira ku kawaayiro 35(1), bagamba nti candidate asobola okwebeererawo ye kennyini oba n'aweereza omuntu agent ayina okubanga amurepresenting oba nga abeerawo ku lulwe, nti era oyo agent abeerawo ku lwansonga yakukuuma ebyo ebikkiririzibwamu oyo candidate. Kati sooka owulirize,
omulamuzi agaseko bw'ati, going by the said provision, the responsibility of protecting a candidate's votes among others squarely lies with the two polling agents whom every candidate is at liberty to deploy at every polling station. Kati omulamuzi Byabakama agamba nti bwe tugenda ne twetegereza ku byogerebwa obuvunaanyizibwa bw'okukuuma obululu bwa candidate n'ebintu ebigwa mu layini eyo omuntu yekka oba abantu abalina obuyinza bebo ba agenti ababiri eyeesimbyewo baaba alonze n'ateekawo. Oba mpulira bulungi, tugere maaso mu bbaluwa eno. Nagambye ebbaluwa tetugipapira tugitwaleka n'emu kanabbiri tusobola okuba nga tugituusa gy'erina okutuuka n'okugigusa. Agamba bw'ati, similarly under section 53 of the said act, a candidate is entitled to be present in person or through his or her representative or polling agent at each polling station throughout the voting and counting of the votes for the purposes of safeguarding the interest of the candidate. Kati n'agamba nti era wewetegereza ssemateeka akawaayiro oba ekitundu ekyataano akawaayiro akookusatu era ku ssemateeka ono afuga ebyokulonda kw'obwa president, candidate alina olukusa okubeerawo oba oyo agent gw'aba ataddewo n'ebbanga lyonna ng'okulonda kugenda mu maaso ne mu kubala akalulu, ng'era kyonna ekigendererwamu agent oba candidate okubeerawo aleme gamba nti balina engeri gye bamuvuvubyemu. Kati wuliriza page ey'okubiri agamba nti as regards the Kabanje demand slogan, section 53(1)(d) of the same act is explicit that the presiding officer shall hand over a copy of the declaration of results DR form to each of the agents of a candidate at the polling station. It is not for every voter to demand for a copy of the DR form from the presiding officer. Kati omulamuzi Byabakama agambye nti kati mwabagamba nti Kabanje eyo sirogan oba engombo gye mutambuze ya Kabanje, agamba nti genda ku ssemateeka w'ebyokulonda kw'obwa president otunule akawaayiro 53(1)(d) kannyonnyola nti omuntu eyakulembeddemu ku byokulonda ku polling station ajja kukwatanga kopi erangirira ebivudde mu kulonda kw'ekyo ekifo oba gye wandiise DR form, agikwase agent wa candidate oyo gwe yataddewo, wabula so si buli mulonzi mb'olina okubeera ng'obanja, naddala okubanja DR form eriko ebirangirira candidate wo byafunye mu kitundu. Tugende maaso ne baluwa kugambye ewandiikiddwa omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi atwala akakiiko k'ebyokulonda. Agamba nti in sum total, going by the above provisions, it is not the responsibility of every voter or individual to safeguard the interests of any candidate at a polling station. Unless a supporter stroke voter is appointed an agent by a candidate, his or her role stops at polling. The interests of a candidate are adequately catered for via his or her agents. Kati omulamuzi Byabakama n'agamba nti tumaliriza tugamba bwe weetegereza ebyo ebinnyonnyoddwako waggulu si buvunaanyizibwa bwa buli mulonzi okukuuma akalulu. N'agamba okuggyako ng'omulonzi oyo yalondeddwa candidate abeere agent we, na bwe kityo obuvunaanyizibwa bw'omulonzi bukoma ku kulonda. While the law recognizes the right of a voter who has cast his or her vote to stand or sit at least 20 meters away from the polling table, urging voters or non-voters to do so right from the opening of the polling station to a conclusion of counting is likely to give rise to the following. Kati omulamuzi Byabakama ajjeyo akawaayiro akalala nti newankubadde etteeka likkiriza omuntu eyazze okulonda bw'amaliza okulonda n'abeera mita 2 okuva ku mmeeza we balondera, agamba nti bw'otandika okugamba abalonzi bakole ekyo ogenda kuleeta obuzibu buno. Abitadde mu baluwa ewandiikiddwa era ng'enekopingiddwako ne bagiwa Bobi Wine ne bagiwa ne President Museveni wamu n'abasigadde abeesimbyewo. Bagamba bwe bati, having a big number of people who are supporting different candidates gathered in one location for many hours may result into arguments, disagreement,
commotion or physical violence that will disrupt the processes, polling or counting at the polling station. Kati Byabakama n'agamba nti okubeera n'abantu bangi abawagira ba candidate ab'enjawulo nga bali mu kifo kimu okumala essaawa nnyingi olw'okuba bali mu kukuuma kalulu n'okukalindirira kiyinza okubaleetera okutuuka ne balwanagana oba ne bafuna obutakkaanya ekiyinza okulemesa okulonda okugenda mu maaso obulungi. Uliriza ekyokubiri. Many polling stations, particularly in urban centers, are located in squeezed places. Hence, keeping the 20-meter distance may not be observed. This will gravely impact on the secrecy of the ballot. Kati, nannyonnyola n'agamba nti bwe weetegereza ekibuga Kampala n'ebibuga ebiri ewantu ewali abantu abangi, ebifo ebironderwamu nti bitono ddala oba biri mu bufo bwa kanyigo. Kati abantu kiyinza okubazibuwalira okubeera mita 2 okuva we balondera ekijja okuleetera akalulu obutabeera ka kyama kimala. Akokusatu. With 8 presidential candidates and 5 to 20 or more parliamentary candidates in many electoral areas, with each candidate having 2 agents, there is a likelihood of overcrowding in many of these places. Kati Byabakama n'agamba nti engeri gyekiri nti abeesimbyewo bali 8. Ekitegeeza nti ba candidate bagenda kubanga baweereza ba agent and 5 to 20 or more parliamentary candidates. Nti engeri gyekiri nti abeesimbyewo bali 8 ate buli kitundu kijja kubeera na ba MPs abaweerera ddala. Kijja kuleeta buli candidate okubeera ne ba agent 2 ate awo kireeta omujjuzo mungi. Clearly, as stated earlier, the presence of voters, non-voters, nearly a polling station adds no value to the interests of any candidate, but rather puts at risk the candidate's interest in the event destructive conduct was to break out. Kati Byabakama n'agamba nti wano kiraga lwatu nnyo nnyini ddala nti okubeerawo kw'abalonzi oba obutabeerawo tekirina kye kigattako. Wabula ate okubeerawo kwabwe kuleetera okukyataaganya ebintu nga bwe biri mu kugenda maaso we balondera. Tugende maaso n'ebbaluwa y'omulamuzi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda. Agamba nti mindful of those distinct possibilities, the commission retaliates its position that voters who have cast their vote should go home but can come back at 4 p.m. to witness the counting while observing the 20-meter distance. Kati omulamuzi Byabakama n'agamba bw'atunuulidde bino byonna ayagala abalonzi badde ewaka nga bamaze okulonda banaakomawo ku ssaawa 10 mu budde bw'okubala akalulu. Uliriza ebbaluwa eno ng'agimaliriza era ng'agenda okuteekako omukono. Agamba nti as a consequence, candidates are warned to desist from whipping up their supporters not to go away and remain within the vicinity of a polling station under the guise of protecting and demanding their candidates' votes. Uliriza kino omulamuzi Byabakama wabadde amaliza ebbaluwa ye n'agamba nti ku lw'ebyo ebisobola okuvaamu bakandidenti babawoninze okwewala okutandika okugamba abawagizi baabwe nti tebavaawo wabula basigale mu mita 2 nga bwe ziragirwa mu ssemateeka nga bakandidenti bali mu kugamba abalonzi baabwe nti olw'ensonga basigalewo ku lw'ensonga y'okukuuma n'okubanja akalulu. For emphasis, the absence of voters chalk supporters in the vicinity of a polling station will not jeopardize the interests of any candidate at all. The big number of agents at one polling station are more than sufficient to safeguard those interests. Omulamuzi Byabakama n'agamba nabwe kiti amaliriza agamba abalonzi obutabeerawo ku polling station tekigenda kulemesa alizaati kufuluma, tekigenda lemesa kulangirira bivudde mu kulonda, wabula ate we banaabeera bagenda kukyankalanya bukyankalanya. N'ateekako omukono Justice Byabakama Mugenyi Simon, Chairperson Electoral Commission, akulira akakiiko k'ebyokulonda. Omulamuzi Byabakama n'ateekako omukono. Nsonga za kalonde kabanje kakuume ekimanyiddwa obulungi nti Bobi Wine wamu ne NUP be batambuza enjogera eno. Akulira akakiiko k'ebyokulonda abagambye nti ntayi
era abawulaze ne ssemateeka obuwaayiro bwayiseemu okunnyonnyola na biki ebisobola okuvaamu. Kati gwe abadde yeeteeseteese ng'olinda kukalonda kabanje kakuume, bakugambye nti beera kuwolan sooka ogusale tojja nnyo. Byamulamuzi Simon Byabakama mugenyi. Kale ku screen omuvubuka gw'olaba amanyiddwa nga cop Ampe ye yavudde mu bukuumi oba obusirikale obw'abakuuma abasibe oba prisons. Olunaku olwaleero gayono ayanjuddwa obazze butereevu ne yeegatta ku NUP era ng'abadde ne Bobi Wine mu bitundu by'engoro eyo ng'anoonya akalulu ne sekunoonya yenna, wabula asuubiza abantu beeno nti kati struggle yagyegasseeko ebitundu 10 ku kinne waakyo yeyawudde kubanyigiriza n'asala eddiiro nadda ku sayidi y'abo abanyigirizibwa era ng'agenda kubanga atambula nabo kanneemu kanabbiri. Pay for students at school yet they are not getting jobs. And I want to tell you, in a good governance, jobs will be available because you pay tax day and then. Everything you do. Everyone who is holding a phone right now is paying more than 50% of tax, but you don't know where the money goes. I think we don't have much time, but I'm so happy, and I was so happy for prison to discharge me. It was my prayer always. You have been seeing me. People of Ongora from here, I know you know me very well. We have been working together, and I promise you, in a new Uganda, we shall work together more. People power! I use my friends in Ongora. Stop fearing. Ye mwana mlenzi omusirikale amanyiddwa nga cop Ampe Lawrence oba osobola okumuyita Afande Ampe Lawrence. Ono no yasuddewo tawul ne ava mu Uganda prisons era nga kati alya butaala. In fact gayo no mu bigambo by'abadde ayogera agamba nti abantu we banaayimirira emabega wa Bobi Wine agenda kubanga aleeta obukulembeze obulungi oba giyite good governance, era n'abagamba nti emisolo bwe ginaasasulwanga amazima gali nti gijja bakoleranga ebyo bye banaaba bagisasulidde ekitabadde ate ku mulembe guno. Nabwe ekito n'agamba kyekiseera buli muntu okubeera nga yeegatta ku nkyukakyuka okulaba nga bingi ebisobola okubanga bikyuka. Mwana mulenzi ono nno yamaze dde okubanga ahandinga over uniform ze eza police ya ekuuma police ekuuma abasirikale oba abasibe oba giyite prisons, era nga kati agamba officially yeegase ku nkyukakyuka. Nga tumaliriza story eno oba emboozi eno, ebintu bya politics byongedde okulinnya enkandago, ebintu bya politics byongedde okutabuka oba byandibanga embeera esusse ku lw'omulamuzi. Omukulu gw'olaba ku screen ekyo ky'olaba alina ku mimwa gye, mukwano gwange tolowooza nti oba waliwo ebintu bye yeesiize. Omukulu ono muwagizi nnyo wa NRM era nga yabadde ayambadde n'anekaaneka mu langi za NRM n'ateekako n'akabasikoti nga kaliko baaji ya NRM wamu n'ekifaananyi kya President Museveni. Ono nno yabadde ayita mu bitundu by'e Namasuba obudde bw'ekiro ng'akutte ekizindaalo kino bino bimukalakaasa, ng'agenda akunga abantu beeno n'okubalaba nti bafuna obuwagizi oba ng'afuna obuwagizi bwa NRM wamu ne President Yoweri Kaguta Museveni. Bakiragayo n'atambula akutte kimukalakaasa nga wabagamba nti kyekiseera abantu beeno okwegatta ku NRM basobole okuba nga baprotectinga their gains mu mbeera emu oba endala. Wabula gayo ono yagudde mu gavubuka agawanvu n'agampi oba gewandiise gakyala kimpadde ne gamukuba ne sekukuba yenna ne bamulekanga ennyindo yenkata, era bamulese awanda n'okufujja omusaayi. Era gayo n'agamba nti yagudde mu bakifeesi. Ensonga eyamukubiza n'okumubba obwedda bakira agenda alangirira enjiri ya NRM
ng'ate eno akutte essimu eya Tekino ekika kya smartphone oba giyite luseereza agavubuka bwe gagirabye ne gagamba nti owaayi gwe wa protecting adda gains naffe tuweeko tuprotectinge ku zino okakananga essimu ye bagiprotectinze bagimubyeko. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.